Now I give the floor to the different political groups. We start with the EPP group. Manfred Weber, 4 minutes. Madam President of the European Parliament, Madam President of the Commission, dear Commissioners, dear colleagues. With this motion of censure, we are wasting time. Putin will like it, what his friends are doing here. Let's be brief from a MEP point of view. We will unanimously vote against this motion of censure on Thursday. Corona, Ursula von der Leyen said in us, we respect and we applaud the leadership Commission in the last mandate showed to rescue lives. But what this motion of censure means for tomorrow, what really is at risk on Thursday. In a few days, Donald Trump's tariff pause will end. Millions of jobs are at risk. Where are the MAGA friends in this House? Where is Orban, Salvini and Alice Weidel doing to save the job of Europeans? I tell you, Maroš Šefčovič and Ursula von der Leyen are defending the jobs of Europeans. That's why the motion of censure is taking the citizens' interests at risk. A second example. The future of millions of farmers and mayors, researchers are depending on European funds, also in Romania, I have to say. We need immediately now an MFF proposal. The motion of censure goes against the interests of farmers, mayors and researchers. And the third example, Putin is testing us every day. We need a European pillar of defence now. We need it urgently. And Putin's ambitions go much beyond Ukraine. He hates our European way of life. And I know the German AfD and the Romanian Aura are the puppets of Putin. But why is now peace joining this pro-Russian alliance? I'm wondering myself why this is happening. This motion of censure is against the security of Europeans. So we will vote against. We have now the first year of this mandate. Let's use also today's discussion for more general remarks. We have to clarify from an EPP point of view. First, we as EPP, we stand for European democracy. We saved the lead candidate concept. Von der Leyen is today Commission President, not negotiated behind closed doors, but because EPP won the elections and she was our lead candidate. Teresa Ribera, Stéphane Séjourné and also Ursula von der Leyen represent a balanced Commission based on an election of 200 million voters last year. Secondly, we know where we can build up future. In around 90% of all local votes in the last 12 months, we voted together in the platform. That's the truth, and that is what we stick to. The third point I want to make. We as oldest group in that House, we respect its political culture. And the European Parliament is not Westminster. May I remind you, on the last term, there was a debate about nature restoration law, about the combustion engine. And yes, the left policies were voted in favour without a platform agreement here in this House. And yes, this happens also today. The famous Venezuela resolution. We found a compromise on nearly everything, but finally the question whether we call Maduro a dictator was a splitting point. We were voting in favour of calling him a dictator. Socialists didn't do so. And dear friends, also for the Green Claim Directive, on content, a pre-approval of all ads from big companies is for us a bureaucratic monster. Others can vote for it. The EPP will not vote for it. And I tell you, that is not misusing democracy. That is exactly democracy. It shows different identities in our House. And again, to be precise, 90% in the platform, and I tell you in 3% of all local votes in the last 12 months, yes, there was a majority between EPP, ECR and PFE. But in the rest of the 7% of the votes on local votes here in this House, there was a majority between left majority and PFE against the EPP. That are the facts. And that's why I consider really to stop the debate we had in the last weeks about our credibility and our will to work together. Finally, dear friends, the EPP has a clear red line. Pro-Europe, pro-Ukraine, pro-rule of law. Others follow now our definition. Tusk against Kaczynski, Peter Magyar against Orban. In Czechia, Fiala, together with the EPP friends, against Babiš. We are often the only chance to stop the authoritarian wave in Europe, and that's why we don't need any lesson in fighting against right populism in Europe as EPP. But
And that's my final point. But as a precondition for winning against the authoritarian, we have to listen to people. Emmanuel Macron was critical to the 2040 target, and the incoming Danish socialist presidency asks for further tougher measures against illegal migration. And that's why I tell you the EPP will take the people's concern in the centre of politics in the next 4 years. I thank the commissioners, Teresa Ribera, Stefan Séjourné and Ursula von der Leyen for their great work. They can count on the continued support of the European People's Party. Thank you so much. Thank you. Now I give the floor to the chair of the S&D Group, Irache García Pérez. 4 minutes. Gracias, presidenta. Señora von der Leyen, siento decirle que cada vez que el señor Manfred Weber hace declaraciones sobre esta moción de censura, la pone usted en más problemas. Pero, en cualquier caso, como presidenta del Grupo Socialdemócrata, quiero dejar claro desde el primer momento que esta moción liderada por la extrema derecha no contará con el voto a favor de mi grupo. No porque defendamos todo el rumbo de la Comisión, sino porque no vamos a regalar ni un solo voto a quienes, como Orbán, como Le Pen o Abascal, quieren destruir la Unión Europea. Esta moción no es un acto de fiscalización, es un acto reaccionario al corazón del proyecto europeo. Y frente a ese asalto, no caben dudas, estaremos donde siempre hemos estado, defendiendo Europa, sus valores, su dignidad, la libertad, la justicia. Señor Weber, cuando menos me resulta paradójico que ha estado usted un año dedicando sus esfuerzos en convencernos a los grupos europeos que ECR es un grupo proeuropeo y hoy un diputado de ECR ha tomado la palabra para defender la moción de censura contra la Comisión Europea. ¿Cómo se puede construir Europa con quienes niegan el cambio climático, con quienes atacan la Agenda 2030, con quienes desprecian la ciencia, quienes relegan a las mujeres al silencio o hacen apología del nazismo, quienes desmantelan los servicios públicos o se alían con Putin y Netanyahu para destruir el derecho internacional y aniquilar Ucrania y Gaza? La extrema derecha no quiere una Europa mejor, quiere que no haya Europa. Y la socialdemocracia, en cambio, hemos conseguido construir la Unión Europea piedra a piedra. Y frente a su odio, su negacionismo y su autoritarismo, vamos a seguir defendiendo a Europa, la Europa que protege, que cuida y que libera. Pero, señor Weber, permítame que sea muy clara. Esta moción es también el resultado directo de su fracaso de la estrategia en el Parlamento Europeo. Nos piden responsabilidad. Nos piden responsabilidad a los grupos proeuropeos mientras negocian las políticas con la extrema derecha. Lo siento, así no es posible. Tenemos que seguir trabajando. ¿No fue usted quien votó con la extrema derecha para bloquear el órgano de ética? ¿No fue usted quien se unió a los radicales para desmantelar el Pacto Verde, para lanzar una caza de brujas contra las ONG medioambientales, para eliminar el derecho a la garantía infantil? ¿No es su grupo quien utiliza la Comisión de Peticiones para atacar a los gobiernos que no son de su grupo político, como España o Eslovenia? Realmente debe de reflexionar sobre esta cuestión. Y usted, señora von der Leyen, no mire hacia otro lado. ¿Por qué anunció su intención de retirar la directiva sobre Green Claims un día después de que el Partido Popular y los grupos de extrema derecha se lo exigieron por carta? ¿A quién le debe su apoyo? ¿Dónde quedó el compromiso que le dio la mayoría proeuropea? Señorías del Partido Popular, hoy les exijo una respuesta clara. ¿Con quiénes quieren gobernar? ¿Con quiénes quieren destruir Europa o con quien luchamos cada día para construirla? Respeten el acuerdo de legislatura, respeten la palabra dada y si vuelven a traicionarla, tengan claro que la socialdemocracia liderará una resistencia. No cederemos ni un centímetro, porque frente al odio, frente a la mentira y frente a la destrucción, nuestra respuesta será más Europa, no menos, más democracia, no menos, más justicia, no menos. Gracias.
Thank you. Now, on behalf of the PFE group, I give the floor to Fabrice Leggeri, 2.5 minutes. Madame la Présidente von der Leyen, mes chers collègues, l'Europe mérite mieux que le silence, mieux que l'opacité, mieux que l'autoritarisme bureaucratique. Depuis 6 ans maintenant, vous dirigez cette Commission avec une verticalité jupitérienne, coupée des réalités, coupée des peuples, coupée même, trop souvent, des valeurs qui ont fondé notre continent. Le Pfizergate n'est pas une erreur administrative. C'est un abus de pouvoir. 35 milliards d'euros d'argent public négociés par SMS, sans appel d'offres, sans mandat, sans transparence. La Cour de justice de l'Union l'a confirmé, vous avez agi seul, en dehors de tout cadre démocratique. Cette faute n'est pas seulement la vôtre. Cette faute n'est pas seulement la vôtre, elle symbolise une dérive plus grave encore, celle d'une Europe gouvernée dans l'ombre des peuples. Sous votre autorité, la Commission est devenue le bras armé d'intérêts privés, d'ONG militantes, d'idéologies décroissantes, parfois même étrangères aux fondements de notre civilisation. Ce que vous appelez transition, des milliers d'Européens le vivent comme une punition. Ce que vous appelez Green Deal, nos agriculteurs, nos artisans, nos industriels le subissent comme un étranglement. Et ce que vous appelez valeurs européennes ressemble trop souvent à une censure des peuples qui osent penser autrement. Alors, est-ce cela, l'Europe que vous défendez, Madame? Une Europe où les décisions se prennent sans débat, une Europe qui signerait, dans le dos des citoyens, des accords commerciaux comme celui du Mercosur, qui exposera davantage encore nos filières à une concurrence déloyale, une Europe qui affaiblit les nations tout en se rêvant en empire? Alors non, Madame von der Leyen, cette Europe n'est pas la nôtre. La nôtre, c'est celle des libertés, celle du respect des identités, des souverainetés, des choix démocratiques, celle qui protège, qui construit, qui écoute, pas celle qui impose. Aujourd'hui, en conscience, nous voterons cette motion de censure. Ce vote n'est pas simplement un geste d'opposition, c'est un acte de responsabilité, car il ne s'agit plus seulement de vous désavouer, il s'agit de dire qu'un autre chemin est possible, un chemin où l'Europe redevient un projet et une promesse, non un système, une superposition de normes et de menaces. Les peuples d'Europe n'ont pas besoin d'une Commission toute puissante, ils ont besoin d'une Europe à leur image. Et si ce mandat doit s'achever sur un signal fort, alors qu'il soit celui-ci, le retour du politique, le retour du peuple, le retour du réel. Thank you. Now I give the floor to the co-chair of the ECR group, Nicola Procaccini. Grazie Presidente. Take the popcorn off. Evidentemente oggi non potrò parlare a nome di tutto il gruppo, ma potrò farlo a nome dei 2/3 dei colleghi dell'ECR che non hanno sottoscritto la mozione. Non perché non condividessero alcuni dei motivi di censura presenti nel testo, ma perché, come me, ritengono questa mozione un errore, un regalo ai nostri avversari politici, che arriva proprio nel momento di loro maggiore frustrazione, quando grazie a delle maggioranze di centrodestra che non si erano mai viste prima, stiamo riuscendo a riportare un po' di buon senso qui dentro. Ci sarà libertà di voto nell'ECR, ma questa mozione è destinata a fallire, si sa, senza neppure avvicinarsi alla soglia dei voti necessari per essere approvata. Forse la voterà il gruppo della sinistra, forse si aggiungeranno un po' di comunisti francesi o tedeschi, gli nientisti del Movimento 5 Stelle. Fine. Purtroppo sarà utile ai socialisti e ai verdi, che ne approfitteranno per invocare il ritorno a quella maggioranza Ursula
schiava della loro agenda che ha già causato gravi danni alle famiglie e alle imprese economiche europee. Io voterò contro questa mozione come conservatore europeo e come italiano, perché non voglio tornare indietro all'immigrazione selvaggia, all'ambientalismo come surrogato del comunismo, perché diversi commissari vengono oggi da governi europei sostenuti e partecipati dai partiti conservatori con onore e dedizione, perché voglio difendere il lavoro del precedente Presidente dell'ECR, attuale Vicepresidente della Commissione europea, l'italiano Raffaele Fitto. Lasciatemi dire una cosa, io rispetto le scelte di tutti, ma c'è una domanda che mi esce dal cuore. Come mai diversi firmatari di oggi non presentarono mai una mozione di censura contro la scorsa Commissione von der Leyen, quella che ha sostenuto le ONG immigrazioniste, che ha prodotto il Green Deal e il cosiddetto Pfizer Gate, che aveva come vicepresidente il socialista Timmermans al posto del conservatore Fitto? Ovviamente conosco la risposta e non provo nessun risentimento. Dopo che qualcuno avrà ottenuto il suo quarto d'ora di celebrità, dovremo ricominciare a batterci insieme, fianco a fianco, per cercare la verità sugli scandali politici che hanno influenzato il Parlamento europeo, per difendere la libertà di parola, per proteggere i nostri popoli e per molte altre buone ragioni. Purtroppo a qualcuno piace perdere, sia in patria che qui. A me no. Non vogliamo smettere di vincere, costruendo maggioranze sui contenuti e non sui pregiudizi. Questo è il nostro tempo e non lo sprecheremo. Grazie. Grazie. Now I give the floor to the chair of the Renew Europe Group, Valérie Hayet, 2 minutes. Madame la Présidente, merci Madame la Présidente. Alors vous venez d'écouter Nicolas Procaccini. On voit bien que M. Procaccini, il est embarrassé, parce que la moitié de son groupe veut vous faire tomber. Et puis il y a les patriotes. Alors là, pas d'ambiguïté du côté des patriotes, ils veulent faire tomber l'Europe. Mais dans quel monde vivent-ils? Un monde sans les horreurs en Ukraine, au Moyen-Orient? Un monde sans Trump et sans Poutine? Un monde où l'Europe n'aurait pas déjà prouvé son utilité? Bien sûr qu'on a besoin d'Europe, et on n'a jamais autant eu besoin d'Europe. Aujourd'hui, Madame la Présidente, vous assistez à l'impasse qui est la vôtre, à vous et à votre famille politique, en ayant laissé le PPE favoriser des alliances de circonstance avec l'extrême droite. Alors je vous le demande clairement, qui sont vos alliés dans ce Parlement? Vos vrais alliés? Parce qu'il faut choisir. Il y a un an, nous vous avons élu à la tête de la Commission européenne. Aujourd'hui, aucun de nos députés n'a signé cette motion de censure. Aucun. Et j'espère que ça a bien été relevé. En même temps, je dois dire que ce débat arrive quand même à un moment opportun. Parce que le Parlement a des choses à vous dire, notamment sur la transparence et sur la gouvernance. Désolée de le dire comme ça, mais quand même, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Avant de donner des leçons, il serait de bon ton que l'extrême droite, mais surtout le PPE, votre propre famille politique, Madame la Présidente, arrête de bloquer la mise en place de l'organe éthique. Et au-delà de la transparence, ce sont les équilibres institutionnels qui sont maintenant mis à mal par la coopération avec les ennemis de l'Europe. Leur donner réponse sur Green Claims, Madame la Présidente, sans respecter nos règles, a été une erreur majeure, symptôme de tout ce qui dysfonctionne depuis un an et qui doit cesser. Et puis, il y a une chose que je veux vous dire également, Madame la Présidente. Que fait l'Europe? On en est où du rapport Draghi? On en est où de l'union des marchés de capitaux? On en est où de la protection des mineurs sur les réseaux sociaux? On en est où des sanctions vis-à-vis des plateformes qui relaient fake news et ingérence? Le constat aujourd'hui, Madame la Présidente, il est clair. La Commission est trop centralisée et sclérosée. Et le Parlement européen est totalement instable. Avec Renew Europe, nous avons défendu la majorité qui vous a fait élire, Madame la Présidente, sur un agenda pro-européen. Et aujourd'hui, cet agenda, il patine. Il patine à cause de la rupture dans la méthode. Il patine parce que l'idéologie l'emporte sur les accords politiques. Il patine parce que les équilibres du Parlement sont mal calculés et anticipés par la Commission. Alors, Madame la Présidente, je me dois désormais de vous le dire. Rien n'est acquis.
Alors ramenez de l'ordre dans votre famille politique. Nous attendons que vous repreniez la main pour qu'enfin l'agenda politique que nous portons sur le fond et avec vous voit bien le jour. Je vous remercie. Merci. Now I give the floor to the co-chair of the Green Group, Bas Eickhout. 2.5 minutes. Thank you, Madam President. This motion should be about transparency, fighting corruption, etc. Corruption by the far right. Most corruption cases are within your ranks. And I find it quite condemning that Mr. Leggeri is talking about all kinds of scandals without mentioning all the scandals under your leadership in Frontex. Or on transparency, you've been blocking any initiative that we took to get transparency in this House. And when there was a real issue of transparency, we, as Greens, are taking the European Commission to court on the contracts of the vaccines. Where were you when we were fighting in court? This just shows you one thing. This is one big political show of the far right. To undermine democracy, to undermine our Europe, to undermine European democracy. That's what they're doing. And that does bring me to the EPP, Mr. Weber. You didn't want lectures, but sorry. When you are talking about there are new majorities, which majority are you talking about? There is no right-wing majority without the far right. So if you talk about new majorities, you are talking about a majority with them. And I can just quote President of the Commission talking about extremists eroding democracy, that they are only doing conspiracy theories. You are feeding that beast, and at a certain moment the beast will eat you. This means it's time for a cordon sanitaire, and a cordon sanitaire means not supporting their amendments, which EPP is still doing. It also means not pushing their agenda on fighting NGOs, on getting migration files with the help of the far right, to kill the Green Deal files like the Green claims. That's what you're doing together with the far right. That, of course, also brings me to the ECR. Lovely speech. The first signatory is from your group. Your co-president is one of the co-signers of this. Where does ECR stand? Mr. Weber, you said we are having one criteria that's pro-Ukraine, pro-democracy, pro-Europe. I think after today it's clear ECR doesn't fit that criteria. So no, there is no left-wing majority in this House, but there is also no right-wing majority in this House. There is a majority of the centre parties and the pro-European democratic parties. Let's work on that. We have work to do together. It's now time to deliver on a green economy. It's time to deliver on social justice. It's time to deliver on peace. And we cannot do that with the far right. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Eickhout. I give the floor now to the co-chair of the Left Group, Martin Schuldemann. 2 minutes. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Die wieder mal durch einen Korruptionsskandal auffällig gewordene Rechte zeigt mit dem Finger auf die Kommission und schreit, haltet den korrupten Dieb. Das ist der Zustand europäischer Institutionen im Jahr 2025. Und Sie, Frau von der Leyen, haben dieses unwürdige Schauspiel mit Ihrer maximalen Intransparenz erst möglich gemacht. Europa braucht den Mut für einen Politikwechsel, der soziale Gerechtigkeit herstellen, den Frieden erringen und Klima und Umwelt schützen will. Sie haben diesen Mut nicht, meine Damen und Herren von der Kommission. Und deshalb braucht Europa eine neue politische Idee und ja auch eine neue politische Führung. Im Trumpschen Handelskrieg bleiben Sie auf Kosten unserer Industrie und Arbeitsplätze
passiv. Manchmal machen Sie doch einfach mal eine Ansage, etwa für die Einführung einer europäischen Digitalsteuer. Aber nein, Sie haben ja Angst, sich mit den europäischen und US-amerikanischen und chinesischen Big-Tech-Unternehmen anzulegen. Der Green Deal, von Ihnen als Europas Man-on-the-Moon-Moment bezeichnet, wird Stück für Stück von Ihrer eigenen Parteienfamilie in Zusammenarbeit mit der extremen Rechten rückabgewickelt. Statt weiter von Klimaschutz zu reden, sollten Sie Ihre Umweltprogramme zukünftig Willkommen in der Klimakatastrophe nennen. Ihre Migrationspolitik verletzt Menschenrechte. Sie sind nicht in der Lage, Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen und lassen sich von Leuten wie Orban und Meloni auf der Nase rumtanzen. Und europäische Außenpolitik schweigt zu den Völkerrechtsbrüchen und Kriegsverbrechen im Nahen Osten und Gaza und spielt für den Ukraine-Krieg keine Rolle, weil ihre einzige Idee von Diplomatie darin besteht, die Profite der Rüstungsunternehmen mit Hunderten von Milliarden öffentlicher Gelder in die Höhe zu treiben und damit den Großteil der Gesellschaft in eine neue Kürzungspolitik zu zwingen. Das ist ihre verheerende politische Bilanz. Und Frau von der Leyen, Ihre Politik führt dazu, dass diese korrupte Rechte hier alle Tage wieder ihr Affentheater aufführt und die Demokratie lächerlich macht. Und deshalb werden wir alles dafür tun, dass diesen Leuten die politische Grundlage entzogen wird. Und deshalb werden Sie, Frau von der Leyen, wird Ihre Kommission weiterhin in uns für Ihre falsche Politik Ihre härtesten politischen Gegner finden. Vielen Dank. Thank you, Mr. Showdown. And now for the ESN Group, René Aust, 1.5 minutes. Wo auch immer Frau Ursula von der Leyen Verantwortung übertragen bekommt, richtet sie Schaden an. Als Familienministerin in Deutschland wollte sie bereits vor 20 Jahren die ersten Netzsperren einführen. Das brachte ihr den Spitznamen Zensur-Ursula ein. Und schon damals schossen die Kosten für die dubiose Beraterverträge in die Höhe. Als Arbeitsministerin das gleiche Bild. Millionen für externe Berater, Millionen für Selbstinszenierung, aber kein Nutzen für Bürger. Als Verteidigungsministerin wieder Beraterfilz, schon damals verschwundene Handydaten. Dafür gab es dann Panzer, die geeignet waren, auch für Schwangere. Heute beklagt unser Land und unser Kontinent zu Recht, dass Deutschland seinen Beitrag zur Verteidigung unseres Kontinentes nicht leisten könnte. Frau von der Leyen trägt dafür eine erhebliche Verantwortung. Und seit 6 Jahren führt sie ihr zerstörerisches Wirken auf der EU-Ebene fort. Der Green Deal führte zu Deindustrialisierungstendenzen in weiten Teilen von Europa. Menschen verloren ihren Arbeitsplatz, ihr Einkommen, ihre Existenz. 6 Jahre lang blieben die EU-Außengrenzen offen. Millionen von Sozialmigranten konnten unkontrolliert einreisen, noch immer. Und über alledem liegt der Schatten der Pfizer-Affäre. Die rechtswidrige Löschung und Weigerung der Herausgabe von SMS, der Verdacht von Verschwendung und Misswirtschaft bei Covid-Wiederaufbaufonds und NGO-Filz. Aber der Wind hat sich gedreht im Vergleich zum letzten Mal bei der Legislaturperiode. Die Mehrheiten sind anders. Die Völker blicken auch anders auf Brüssel. Deswegen machen wir am Donnerstag den Weg frei für eine neue Kommission, die unsere Grenzen schützt, die unsere Meinungsfreiheit schützt und die unseren Wohlstand schützt. Darum schicken wir Sie am Donnerstag in den unverdienten politischen Ruhestand. Vielen Dank. Okay, thank you very much. So that concludes this debate. The President of the Commission has said all she has to say in the beginning of the debate, and that's something that we can now close with. So I have received one motion for resolution to wind up this debate, and the vote will be held on Thursday.